Okay, now we discuss some word problems based on linear inequality. These are also a very important section. Okay, it's a very simple portion. Our first question is, to receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations. Sunitha's marks in the first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95. Find the minimum mark that Sunitha must obtain in 5th examination to get grade A in the course. To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 and above. That is the main inequality. We form an inequality. Sunitha's marks for what is the minimum marks obtained by Sunitha in the 5th examination? That is the main question. Minimum marks, suppose you take X. Marks obtained by Sunitha in the 5th examination. You take marks obtained by Sunitha in the 5th examination. In the 5th examination. Is equal to, you take X. Actually, their average is greater than or equal to, if you get an average greater than or equal to 90, we get A grade. You know, average means sum of the marks divided by number of marks. Here already given, 4 marks are already given, that is 87 plus 92 plus 94 plus 95 plus our 5th exam mark X. Average means the whole divided by 5 is greater than or equal to 90, we form A grade. That is, at least we connecting an inequality, at least means greater than or equal to, and at most is connect the inequality using the inequality less than or equal to. അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ് പ്രോബ്ലംസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഫോം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് എന്നൊരു വേർഡ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇൻഇക്വാലിറ്റി. മോർ ദാൻ ഈസ് ആൾസോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ലെസ് ദാൻ ഈസ് ആൾസോ ലെസ് ദാൻ. നോ പ്രോബ്ലം. Here the at least average is at least 90, that is more than 90, get A grade. So their average means sum of the marks divided by 5 is greater than or equal to 90. You get it? You form A grade. That means their sum is, adding this to you get answer 368 plus X divided by 5 is greater than or equal to 90. Therefore 368 plus X greater than or equal to 4 into 5, 450. And therefore X greater than or equal to 450 minus 368. That is X greater than or equal to 82. That is minimum marks obtained by Sunitha in the 5th exam. Answer is 82. And when you get 82 and above, you get A grade. Okay. Therefore, and last we write minimum marks obtained by Sunitha. Minimum marks obtained by Sunitha in annual examination. The annual is equal to 82 to get an A grade. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് A grade കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി above 90 സ്കോർ ചെയ്താൽ A grade കിട്ടും. above 90 സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സാം ഷി ഗോട്ട് 82 മാർക്സ്. ഓക്കെ, ദറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂസിങ് ദ ആവറേജിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ now discuss one more question. Find all pair of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. It's also some complicated problems. Find all pair of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11. Here we consider two positive integers. Our first positive integer is is equal to, suppose you take
x. Here already given a consecutive positive integer, consecutive odd positive integer, consecutive odd positive integer. So suppose the first integer is 3, then the second odd integer is 5. Okay, you know, when 2 add it, our second integer is equal to, you consider, x plus 2. Our first integer is x and the second integer is x plus 2. Now we check the condition. Our condition is, find all pair of consecutive positive integers, both of which are smaller than 10. Both are smaller than 10. Both of which are smaller than 10. That means we consider x less than 10. Confusion of x less than 10 and x plus 2 less than 10 consider ചെയ്യാമോ? ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റിയൽ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. Is a 10, is a potential point is 10, is a 9, is a 8, is 7. Okay, already you know. When x less than 10, x less than 10 means 10 and below ആണ്. 10 പുറകോട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഈ പാർട്ടാണ്. ലെസ് than 10. ഓക്കെ, എക്സ് ലെസ് ദാൻ 10 ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടാണ് വരിക. എക്സ് പ്ലസ് 2 ലെസ് ദാൻ 10, x plus 2 less than 10 means x less than 10 minus 2, answer is x less than 8 ആണ്. x less than 8 ആകുമ്പോൾ 8ന് പുറകോട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, x less than 10 വരും, x plus 2 less than 10 വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിലും ആകെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് x less than 10 ആണോ x plus 2 less than 10 ആണോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ പാർട്ട് വരുമ്പോൾ വി കൺസിഡർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 8, നോട്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 10. കാരണം 2 ഇൻഇക്വാളിറ്റിക്കും കോമൺ ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട്, ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ആർ സ്മാളർ ദാൻ 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 8 ആണ്. എക്സ് ലെസ് ദാൻ 10 കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റിജർ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. 8നും 10നും ഇടയ്ക്കുള്ള കുറേ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറേ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സൊല്യൂഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. ഒരാളെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇത് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. സോ നമുക്ക് ആ കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്ന പോർഷൻസ് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ആ രണ്ട് ഇൻഇക്വാളിറ്റി കോമൺ ആയിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പാർട്ട് വേണം. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന പാർട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പാർട്ട് സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഡൗട്ട് വരുന്ന കേസുകളിൽ ഈ നമ്പർ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഹിയർ ഗിവൺ ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ആർ സ്മാളർ ദാൻ 10 കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റിജറും ലെസ് ദാൻ 10 ആവണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 10 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി വരുന്ന പാർട്ട് ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. സോ വി കൺസിഡർ only x less than 8. That's the first inequality. Then also given their sum is more than 11. That means x and x plus 2 sum, x plus 2 is more than 11. That is 2x greater than 11 minus 2 is 9. And x greater than 9 by 2, answer is 4.5. That's second inequality. That is our value of x lies between 4.5 and 8. That is 4.5 less than x less than 8. The value of x lies between 4.5 and x. Clearly given x and x plus 2 are odd positive integer. Now we check what are the odd integers between 4.5 and 8. That is, we consider only x. 4.5 and 8 ഇടയ്ക്കുള്ള odd integers. Our first odd integer is 5, second is 7. That's all. 5 and 7 are the odd integers. Okay. Here the pair, now we find all pair of consecutive. Therefore the possible pairs are our first x. When you consider x is equal to 5, then second integer is x plus 2. Then we put x equal to 5, we get answer 5 plus 2 is the second pair, second coordinate. Then we take x is equal to 7, then second integer is 7 plus 2, answer is 9. Okay, therefore the possible pairs are 5, 7 and 7, 9. That's all. This our first integer is x and second integer is x plus 2. Here given both of which are smaller than 10. ഇതിൽ രണ്ടും 2 നമ്പേഴ്സും ലെസ് ദാൻ 10 പാർട്ട് വരണമെങ്കിൽ, ലെസ് ദാൻ 10 ആയിട്ട് വരുന്ന കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി കൺസിഡർ ദ ഇൻഇക്വാളിറ്റി എക്സ് ലെസ് ദാൻ 8. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 10 സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് 10ൻ്റെ ബിലോ പാർട്ട് ആയിരിക്കും. എക്സ് പ്ലസ് 2 ലെസ് ദാൻ 10 ആകുമ്പോൾ അവർ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് ഈസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 8 ആയിരിക്കും.
എക്സ് ലെസ് ദാൻ 8 ആക്കും. അപ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 10നും എക്സ് ലെസ് ദാൻ 8നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 8 മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കാരണം എക്സ് ലെസ് ദാൻ 10 കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി മാത്രമേ, ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ മാത്രമേ, ഐ മീൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, എക്സ് ലെസ് ദാൻ 10 അത് മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 8 ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, സെക്കൻഡിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. 2 ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 8. സോ ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ലെസ് ദാൻ 10 കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി കൺസിഡർ ഓൺലി എക്സ് ലെസ് ദാൻ 8 വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി. Then given their sum is more than 11, that is x plus 2 is more than 11, that is 2x plus 2 greater than 11 and x greater than 4.5, and therefore our value of x lies between 4.5 and 8. Here x is also given, x is a odd positive integer, so 4.5 and 8 ഇടയ്ക്കുള്ള odd positive integer consider ചെയ്താൽ we get 5 and 7. We form a pair, first integer when I take x is equal to 5, corresponding y coordinate is 5 plus 2, and then x is equal to 7, the corresponding y coordinate is 7 plus 2, 9. Therefore the possible pairs are 5, 7 and 7, 9. Okay, we'll discuss one more question similar to this type of problem. Find all pair of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5, such that their sum is less than 23. Such that their sum is less than 23. It's also a very simple question. Here our first integer, consider first integer, our first integer is equal to, take x. Now the second integer is x plus 2, because even integer. Our first integer is 2, then the second integer is 4. Already know. So first you take x, first integer is x and second integer is x plus 2. Now check both of which are larger than 5. That means x greater than 5 and x plus 2 also greater than 5. x plus 2 greater than 5 means x greater than 3. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഏത് ഇൻഇക്വാളിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യും? ബോത്ത് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ലാർജർ ദാൻ 5. ഡൗട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി കൺസിഡർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഫോം എ റിയൽ ലൈൻ. ഹിയർ യു ടേക്ക് 3 is a 4 is 5 6 7 etc. Okay, x greater than 5 means 5 കഴിഞ്ഞുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്, which is x greater than 5. x greater than 3 means 3 കഴിഞ്ഞുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ്സ്. Here the common solution of these two inequality is x greater than 5. Okay, so we consider both രണ്ട് inequalities satisfy ചെയ്യുന്നത് x greater than 5 ആവണം, x plus 2 greater than 3ലും satisfy ചെയ്യുന്ന common solution is x greater than 5, which is the first inequality. Both of which are greater than 5, so we consider the inequality is x greater than 5. And the reason side വെച്ചിട്ടുണ്ട്, we form a real line. There is a common part, which is we consider that a common solution മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. x greater than 3 ആകുമ്പോൾ ഓൺലി സെക്കൻഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. 3ക്കും 4നും ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. ബട്ട് x greater than 5 ആകുമ്പോൾ ദീസ് ടു ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. So we consider the inequalities x greater than 5. Then their sum is less than 23, that is x plus x plus 2 is less than 23. That is 2x less than 23 minus 2 is 21. And therefore x less than 21 by 2, 21 by 2, and therefore x less than 21 by 2 is 10.5. Therefore we form an inequality, that is 5 less than x less than 10.5, and therefore the possible even integers lying between 5 and 10 are x is equal to 6, 8 and 10, and therefore corresponding pairs ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ 6, when we consider x is equal to 6, y coordinate is x plus 2, that is 6 plus 2 8. Then second point is 8, and you take x is equal to 8 plus 2, answer is 10. Then you consider 10 plus 2 is 12. Therefore the possible pairs are 6 8, 8 10 and 10 12. ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ പ്ലോട്ട് ഒരു റിയൽ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ സൊല്യൂഷൻ എവിടെയാണോ ദീസ് ടു ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, now the fourth question, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and third side is 2 centimeters shorter than the longest side. The longest side of a triangle is
3 times the shortest side, and third side is 2 centimeters shorter than the longest side. The perimeter of the triangle is at least is connected by greater than or equal to at least 61 centimeter, and therefore find the minimal length of the shortest side. Find the minimal length of the shortest side. ഫസ്റ്റ് ശരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തായില്ല സൈഡുകൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് you consider shortest side is equal to x centimeter. The longest side of a triangle is 3 times the shortest side, and therefore the longest side is equal to 3 times the shortest side. You consider shortest side is x, and therefore the longest side is 3x centimeter. And the third side is 2 centimeter shorter than the longest side, and our third side is equal to 2 centimeter shorter than the longest. Here the longest side is 3x, and therefore third side is 3x minus 2 centimeter. Therefore the longest side is 3x centimeter, and third side is 3x minus 2 centimeter. The perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. Here given perimeter is greater than or equal to 61. At least means connected by at least 60 means 61 above 60 is considered. Perimeter is greater than or equal to 61. You know, perimeter of a triangle is means sum of the sides of the triangle, that is x plus 3x plus 3x minus 2 is greater than or equal to 61. That is 6x plus x, 7x minus 2 is greater than or equal to 61, and therefore 7 is greater than or equal to 61 plus 2 is 63, and therefore is greater than or equal to 63 divided by 7, we get answer 9. And therefore the minimum length of the shortest side, therefore minimum length of the shortest side is equal to 9 centimeter. 9 and above I came and perimeter greater than or equal to 61 form ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's all. It's a very simple question. Okay, now I will discuss one more question. A solution is to be kept between 68 degrees, sorry, it's not 68 degree and 77 degree Fahrenheit. 68 degree Fahrenheit and 77 degrees Fahrenheit. What is the range of temperature in degrees Celsius? The conversion formula is given by F is equal to 9 by 5 into C plus 32. Okay. It's also very important question is miscellaneous problems. The solution is to be kept between 68 degrees Celsius and 77 degrees Celsius. Okay. The Fahrenheit is already given. Here given our Fahrenheit temperature is lies between 68 and 77. That is 68 degree less than F less than 77 is already given. Okay, Fahrenheit 60 degree and 77 degree form ചെയ്യുമ്പോൾ Celsius degree എത്ര degree convert ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക. That is 68 degree less than, you already given F is 9 by 5 into C plus 32 plus, sorry, it is less than 77. C ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മൈനസ് ചെയ്യുക, 32 മൈനസ് ചെയ്യുക ബോത്ത് സൈഡ്, ബോത്ത് ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്യുക, 32 മൈനസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 68 മൈനസ് 32 ലെസ് ദാൻ 9 by 5 into C ലെസ് ദാൻ 77 മൈനസ് 32. ദാറ്റ് ഈസ് 6 minus 3 36 less than 9 by 5 into C less than 7 minus 2 is 5 and 7 minus 3 is 4. Now multiplying through it by 5 we get answer 5 convert here. Multiplying through it by 5, that is 36 into 5 less than 9C less than 45 into 5. 5 cancel. Now dividing through it by 9 we get answer 36 into 5 divided by 9 less than C less than 45 into 5 divided by 9. 4. Here 5. That is 20 less than C less than 25 degree. Okay, that is 68 degree
77 ഡിഗ്രിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഫാരൻഹീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ our degree lies between 20 and 25 degree. It's a very simple question. We apply only inequality concept apply ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫാരൻഹീറ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫോർമുല ഇസ് ഓൾറെഡി given. It is our temperature is in between 68 and 75. Then what is a Celsius degree? 60 degree 77 degree Fahrenheit വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ സെൽഷ്യസ് ഡിഗ്രിയിലാകുമ്പോൾ 20 ഡിഗ്രി ആൻഡ് 25 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. It's a very simple question. Okay. I will discuss one more question similar to apply the concept of linear inequality. IQ of a person is given by the formula IQ is equal to MA by CA into 100. MA by CA into 100. IQ means intelligent quotient. This concept is made by psychologists for measuring the memory capacity of a person. Intelligent quotient. There are different types of methods are available. ഒരു കുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ മെമ്മറിയുടെ ഒരു ആഴം അളന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ IQ of a person is given by IQ is equal to MA by CA into 100. Here MA means mental age and CA means chronological age. Chronological age means their actual age. Okay, here already ഒരു കുറച്ച് 12 years children's IQ is already given. Now we check their mental age. അവരുടെ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആക്ച്വൽ മെൻ്റൽ ഏജ് ഏതിൻ്റെ കിടക്കായിരിക്കും. CA is the actual age. CA means chronological age means our actual age. Mental age നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഏജാണ്. അപ്പോൾ ഹിയർ ഗിവൺ 80 less than or equal to IQ less than or equal to 140. That is 80 less than or equal to IQ formula, you know, formula is already given MA by CA into 100 less than or equal to 140. It is 80 less than or equal to MA എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെൻ്റൽ ഏജ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഏജാണ് MA എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഫൈൻഡ് ദെയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ദെയർ മെൻ്റൽ ഏജ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. CA means their actual age. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് 12 years old children ആണ്. അപ്പോൾ therefore MA divided by 12 into 100 less than or equal to 140. Now നമുക്ക് inequality solve ചെയ്യാം. Now multiplying throughout by 12 we get answer 80 into 12 less than or equal to MA into 100 less than or equal to 140 into 12. Then dividing through by 100 we get answer 80 into 12 divided by 100 less than or equal to MA less than or equal to 140 into 12 divided by 100. 100 cancel out. 0 cancel. That is 8 into 12 96 by 10. That is 9.6 less than or equal to MA less than or equal to here 0 cancel. 14 into 12 is 168. 0 that is divided by 10, that is 16.8. 16.8. That means our mental age 12 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ അവരുടെ മെൻ്റൽ ഏജ് IQ ലെവൽ 80ക്കും 140ക്കും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ മെൻ്റൽ ഏജ് ഈസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 9.6 ആൻഡ് 16.8. ആക്ച്വലി മെൻ്റൽ ഏജ് നമുക്ക് ഡെസിമൽ അതൊരു കാൽക്കുലേഷനാണ്. കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമാണിത്. അപ്പോൾ ഒരു 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ IQ 80 ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ഏജ് 9.6 ആണ്. ഒറിജിനൽ ഏജ് 12 ആണ്. പക്ഷേ അയാളുടെ മെൻ്റൽ ഏജ് അയാളുടെ മാനസികമായ വളർച്ച ഒരു 9.6 ഏജുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയായിട്ടുള്ളൂ. IQ 140 ആണെങ്കിൽ അയാൾ ശരിക്കും ഒരു 16 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 17 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അവരുടെ മെൻ്റൽ ഏജ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഒരു ടൂളാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൂള് മാത്രമാണ്. അതിന് ഓൾറെഡി ഒരു ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ഫോം ദ മെൻ്റൽ ഏജ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പോർഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. ബൈ.